Okay. Okay. So, as per usual, welcome to the Truesdale FTO June meeting. This is our last meeting of the year. And so we're really thankful that you're here. And if you don't mind, I think I know most of the folks on the phone, but if you don't mind, could you just please introduce yourself in the chat? Everyone should have access to it. Ok, este es la última reunión que vamos a tener del año escolar, la reunión de junio, y le damos la bienvenida a todos los que están presentes, y aunque más o menos ya todos nos conocemos, se pide que pongan su nombre en la parte del chat. So the agenda for today is to give you a quick update on the popcorn fundraiser, the mural contest, upcoming Spirit Week, which is next week, promotion ceremonies, project-based learning, uniforms, and then overall FTO updates. Y la agenda del día de hoy es acerca de la recaudación de fondos de las palomitas de maíz. Vamos a hablar de los ganadores y dar una actualización de la recaudación de fondos. Se va a hablar también de del concurso del mural, de los ganadores, y también se va a hablar acerca de una actualización del cómo va lo del mural. La próxima semana es la semana del espíritu de la escuela. También vamos a hablar acerca de las ceremonias de promoción, nuestras graduaciones. También se va a hablar sobre el proyecto de base de lectura y del equipo asesor y de grupos, el grupo o equipo asesor. También se van a hablar de los uniformes y también se van a hablar acerca de actualizaciones que tiene el FTO, la Organización de Padres y Maestros. So a quick update, we were able to raise $6,341. This is only with 11 pop-up stores. So this was really, really awesome work on the part of all the folks that set up pop-up stores. I hope next year we can recruit even more people to set up pop-up stores, because this was a very easy fundraiser. Bueno, vamos a empezar y primero vamos a hablar acerca de la recaudación de fondos que hubo acerca de las palomitas de maíz, del popcorn, con la compañía Double Good. Se recaudó $6,341. Hubo 11 tiendas virtuales. Los ganadores. You want me to continue with the slide or? I'll update, and then I'll update. So so the top sellers were Cassidy Croak, Chase Robinson, Elias and Zoya Taylor, more me, but yeah. And then Mr. Vaughn, who is a teacher at Truesdale. The popcorn has gotten rave reviews, and this money is really allowing us to support the school in many ways, which I will speak to later in the later on in the meeting. Con relación a esta recaudación de fondos, los mejores vendedores fueron Cassidy Crook, Chase Robinson, Elias and Zoya Taylor, and Ben Bond, uno de nuestros maestros. Y Miss Ahmed va a hablar un poquito más acerca de lo que se va a hacer con este dinero que se recaudó, y ella espera que el próximo año, esta fue una actividad muy bonita, muy divertida, fácil de hacer, y ella espera que el próximo año se logre abrir más de 11 tiendas virtuales para que haya más colaboración y se pueda colectar más dinero, recaudar más dinero. Y los reviews, las críticas que hubo del popcorn delicioso. I got mine. Excellent. You did? I haven't gotten mine yet. How is it? Was it delicious? Oh, well, I got the classic, the 3 beans, and delicious. And then I ordered for the school, and I ordered one that is pepper and salt. So I'm waiting for that one. I haven't received that order yet, but mine I got. Excellent. Good. Very good. Oh, I wanted to mention that for the top sellers, we will be distributing a local restaurant gift card for them to just acknowledge their
acknowledge them and the work they put into raising funds. So we'll make sure that they and their families receive a $50 gift card to a local restaurant. Y a los ganadores se le va a dar una tarjeta de regalo de $50 para darles, para demostrarles la apreciación y el esfuerzo que hicieron para ser nuestros 4 mejores vendedores de todo este proyecto de recaudar fondos. Y es una tarjeta de $50 para un restaurante local en el área, para que puedan disfrutar ellos y su familia. Great. And then I also wanted to give everyone an update on the mural contest. We had about 20 submissions from different grade levels, and we did voting both in person and online. And the winners of the contest were Miss Nelson, a kindergarten teacher, Miss Kimmy Hernandez, who is on the phone right now. Congratulations. She also was one of the top winners. And then Ruth Martinez, who is a grade 3 Truesdale Scholar. Y con relación al concurso que hubo del mural, vamos a hablar un poquito acerca de los ganadores. Hubo como 20 sketches, como 20 dibujos que se sometieron y hubo votaciones tanto en persona como virtual. Y los ganadores fue Miss Nelson, la maestra de kindergarten, fue un papá, Miss Kimmy Henderson, que es Hernández, que está con nosotros en el teléfono, y Ruth Martínez, un estudiante de tercer grado. And all 3 of these individuals or families will also be receiving a gift card to a local restaurant for thanking them for taking the time to be part of this contest. What's going to happen now is that we are in negotiations with a muralist and DC Scores, who has kindly offered their generous support to support the painting of a mural on the trailer that is in between the field and the playground. Ok, y los ganadores ya mencionados van a recibir también una tarjeta de crédito, un gift card de $50 para un restaurante local para que puedan disfrutar con su familia. Y lo que va a suceder ahora es que estamos en coordinación con DC Scores y con un muralista local, que es el que se va a encargar de hacer el mural, que va a estar ubicado entre los trailers que están en la parte de atrás de la escuela y frente al playground. Esa va a ser donde va a estar el mural que se va a hacer. And what the muralist has done is he's taken these designs and incorporated them into one design. And added some more artistic license, but all of these designs will influence the final design of the mural. Y lo que está haciendo el muralista es que él está tomando las 4 ideas de estos 4 murales, más va a añadir su arte creativa y va a hacer un mural con todos estos diseños y lo va a implementar, lo va a poner en la sección de los trailers que están por el área del playground, del área de recreo de la escuela. Nice. And so the next thing I wanted to just make sure everyone saw on Instagram, and if not, just to remind everybody that next week is Spirit Week at Truesdale. So Monday is Mismatch Monday, Tuesday is Tie-Dye Tuesday. I believe several classrooms are actually making tie-dye in their classrooms as part of their project. Wednesday will remain virtual, but it will be Wildlife Wednesday, encouraging folks to dress up like a safari guide or a tourist or your favorite wild cat or favorite wild animal. Trojan Pride Thursday, we are actually working with DC Scores to see if we can get new Truesdale t-shirts for everybody who is currently in person and all staff. I have not received confirmation yet that we are going to get them in time, but I'm keeping my fingers crossed.
Ok, y la próxima semana es la Semana del Espíritu de la Escuela, de junio 14 al 18. El lunes el tema es que nada combine, que va a estar todo desajustado, nada va a combinar. El martes es el día de las camisas teñidas. Y hay varios grupos a niveles escolares que ya están trabajando en teñir sus camisas. El miércoles es el día de la vida salvaje. Se exhorta, aunque estamos virtual, se exhorta que se vistan ya sea de safari, ya sea del animal que a ustedes les gusta, el animal salvaje que más les gusta, que más prefieran. El jueves es Orgullo Troyano y ese día pues se van a utilizar camisetas con el emblema de la escuela y el color de la escuela y se está trabajando en conjunto con DC Scores a ver si ellos nos pueden donar más camisetas para los estudiantes que están presenciales en estos momentos y el viernes es el día de campo. And then on Friday, we're going to have field day. We're going to have a field day. And the school has organized for an external vendor to come in and actually set up some games, a moon bounce and things like that. It'll be, I think, a really fun day. And the theme of that field day is, each grade level will be dressed in a different color. And so with some of the money that we were able to fundraise, the FTO was able to provide T-shirts for all in-person students. But depending on their grade level, they'll get a different color T-shirt to wear on Friday. Ok, como había anunciado, el viernes es el día de campo y va a ser un día bien divertido. Se contrató a una compañía particular que va a proveer juegos. Va a haber un inflador donde uno brinca, donde los niños van a estar brincando y también van a haber otro tipo de juegos. Y el tema es camisetas de colores y en conjunto con... el dinero que se recaudó, esto es una de las cosas que hace el FTO, que con el dinero de las colectas que han hecho y los fondos que han recaudado, van a donar camisetas, porque el tema es que cada grado tenga una camiseta de color identificando al grado. Y se les va a ofrecer esto a los niños, a todos los salones para el viernes, para el día de campo, de juego. And so if you are able to volunteer, it's a Friday, so I'm sure many of you have work or other commitments, but if you are able to volunteer that day, please let us know. We will be in light purple in our FTO t-shirts that day, but if anyone is able to volunteer that day, please send me an email. Y para las personas que se quieren ofrecer y quieren ser voluntarios, por favor, estamos buscando personas que nos puedan ayudar. La camiseta de las personas que se ofrecen a ayudar va a ser un violeta claro. Y por favor, déjenle saber a Miss Ahmed si están interesados en ayudar, si están disponibles y si tienen el tiempo para ayudar en esta actividad el viernes de la próxima semana, junio 18. Many of you may already know this, but there's going to be 2 promotion ceremonies this year, one for kindergarten and one for 5th grade. They will take place on June 24th. Kindergartens will be from 10 to 12, and then 5th grade will be between 1 and 3. Please, these require RSVPs, so if you have not heard from your teachers yet, please ask them to share these links with you, or I'm happy to share these links with you, but we will need to RSVP in order to attend these events. It's 3 tickets per family, and that is primarily to ensure that we are keeping numbers relatively low, given that we're still in a global pandemic, and we just want to make sure there's enough space for everyone. But I'll stop there.
Ok, otra de las actividades que vamos a tener en la escuela es la promoción, las graduaciones, y vamos a tener graduación con kindergarten y vamos a tener graduación con los estudiantes de quinto grado. Las dos graduaciones van a ser el jueves, junio 24. La de kindergarten es de 10 de la mañana a 12 de mediodía y la de quinto grado es de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Para ambas graduaciones, los padres tienen que reservar por adelantado y se crearon unas páginas a través de Eventbrite y son 3 boletos por familia. Se hizo de esta manera porque va a ser en el campo de soccer de la escuela y se tienen que mantener las pautas de distancia social que se siguen manteniendo. Y es un cupo limitado, por eso se tiene que reservar por adelantado y igual son 3 estudiantes por familia. Y esperemos que los maestros estén ya divulgando la información con respecto a cómo reservar los boletos. Pero Miss Ahmed tiene la página, el link, el enlace de la página para que lo puedan hacer. And the FTO has supported this event by buying some banners and some balloons and things. And then we have some really talented teachers and staff who are going to be putting together some balloon garlands and making it look really, really pretty for the day. Y una de la contribución o de las contribuciones que ha hecho el FTO para este evento es regalar los banners, las carpas, las ¿cómo se dice? Pancartas, signs, o sea, señas con relación a la graduación y también cosas que se van a donar a los estudiantes. Y también hay muchos maestros y staff talentoso de la escuela que van a hacer el arco de los balloons, de los globos y parte de la decoración y parte de lo que los niños se van a llevar como recordatorio. So, todo el mundo está trabajando en conjunto para esta graduación de quinto y kindergarten. Okay. Many of you may know that Truesdale is really looking at incorporating much more project-based learning into its curriculum. Miss Foster, this is an objective of Miss Foster, and she has identified Mr. Salazar, who is currently a kindergarten teacher, to lead this effort. There's representation from the FTO needed. The outline for the time commitment so far is outlined on this slide, which I've also shared via email. Pause there. Otro proyecto en que está trabajando la escuela es el proyecto de base de lectura, de aprendizaje, y se tiene un equipo o grupo asesor y el líder de este grupo, el que lo va a llevar a cabo, va a ser el señor Salazar de kindergarten, el maestro de kindergarten, y se necesita representación del FTO en esta actividad, en este proyecto, y Miss Ahmed está exhortando a los miembros del FTO para que participen y sean parte de este evento. These are tentative dates. Mr. Salazar is waiting for some approvals to come through for procurement. We will be working with some external consultants as part of this advisory group. So these dates may change. However, the time commitment is as stated on the slide and in my email. Estas fechas que ustedes ven ahí por el momento son tentativas porque el señor Salazar está bregando conjuntamente con otros asesores y estas fechas por el momento están tentativas, pueden cambiar, pero estas son las fechas que por el momento se tienen y esos son los tópicos, los temas que se va a hablar y el tiempo para la reunión. So if you're interested or you want to learn more, please do let me know and I will make sure you get the information that you need and connect you with Mr. Salazar. I don't think we need more than 1 to 2 folks, but I'm happy to chat with him if there is more interest.
Y si están interesados, por favor, le dejan saber a Miss Ahmed. Se pide pues 1 o 2 miembros del FTO que puedan participar. Le dejan llegar a ella su interés y ella se va a comunicar con el señor Salazar para que él a su vez se comunique con ustedes y se pongan en contacto y de acuerdo a ver si estas fechas son las que se van a quedar permanentes o tentativas y se pueda continuar el grupo de asesoramiento. And then I just wanted to, this is more an announcement than anything else, but we have discussed uniforms with Principal Foster. And just a reminder for everyone as we close out this year and going into next year, our shirts are going to be purple or that grape color purple or a white polo, ideally. But Ms. Foster will also allow any other Truesdale swag. So if you get a t-shirt that says Truesdale on it, you get some other type of Truesdale t-shirt or long sleeve shirt or sweatshirt, etc. Hoods are still not permitted, but if the allowing white and purple and any t-shirt that says Truesdale on it will also be permitted as part of the uniform for next year, again with beige or khaki bottoms. And I just wanted to put that out there because this year so far the school has been a bit lenient about it, but it will be enforced next year. And if anyone has questions or concerns or comments, please let us know. Con relación a los uniformes, y esto ha sido discutido con la principal Foster, la camisa es color violeta o ese color uva oscuro, o puede ser una polo blanca o cualquier otra camiseta que tenga el logo de la escuela. O que tenga camisetas que hayamos usado anteriormente con el logo de la escuela o con, ¿cómo decir? O con proyectos que la escuela ha estado envuelto y tiene la información. No se aceptan todavía camisetas con capuchas, o no, ni las compren. El color de los pantalones es khaki o beige, crema o color khaki, y el próximo año se va. Es algo que es requisito que los estudiantes tengan el uniforme, porque este año hemos sido un poquito considerados y no se ha enforzado la ley del uniforme, pero el próximo año sí se va a hacer. Eso va a ser un requisito para la escuela que todos los estudiantes estén uniformados. I just wanted to give a quick update on things that the FTO has more formally been engaged in, so everyone is aware. But you may have seen or heard from your scholars that they are receiving popsicles if they are on good behavior and meet certain criteria during the week as a incentive. So the the FTO has been purchasing those popsicles for every Friday. As I mentioned, we have purchased t-shirts for a field day, banner, signage, and decor for the promotion ceremonies. We are currently, thanks to the generous support of Eric and Jenny and Chris, submitting a grant application to the ANC, which is the neighborhood, what does it stand for? Advisory Neighborhood Commission for additional support for our community garden. We have been actively engaging with Fruit Prints DC, Love and Carrots, these two in particular, to help build out the garden in the front corner of our school. We are hoping that the amounts for these two groups gets approved in our budget and we can move forward with building out our school garden. We've also been actively engaging with DC Scores, who has been an incredible partner and continues to be an incredible partner for us. And will be, if any of your students are participating in Truesdale Camp this summer, we'll be supporting an art and soccer camp in the afternoons. And last but not least, last week, I myself and our ANC Commissioner, Zach Israel, and a almost parent, but new, soon to be new parent at Truesdale, Jamie Barden, all testified at the Committee of the Whole. Sorry, Ms. Raimundi, I'll stop there first.
Well, you will talk about that one later. Uno de las cosas que ha hecho el FTO, y esto es para dar una actualización de las actividades y en lo que se utiliza el dinero que se recauda, es que algo que se está haciendo en la escuela es que todos los viernes, como un incentivo que se les está dando a los estudiantes para la participación y la asistencia, es que todos los viernes se les están dando paletas de hielo a los estudiantes. So, el FTO se está encargando de comprar todas las paletas que se le están dando a los estudiantes los viernes. Algo que ya se había mencionado, ellos también han comprado todas las camisetas de colores que se van a utilizar como el tema del día de campo, la Semana del Espíritu, junio 18. También el FTO ha participado y ha comprado generosamente todas las pancartas y los señales, los cartelones y todas las decoraciones que hemos necesitado para las ceremonias de graduación que vamos a tener el 24 de junio. También ellos han estado sometiendo propuestas, aplicaciones de propuestas con la compañía o la organización que se llama ANC para ayudar en el jardín comunitario de la escuela. Y también entonces Miss Ahmed va a hablar un poquito más acerca de que tuvieron una audiencia la semana pasada, pero también ellos han estado trabajando en enlace con Footprints DC y Love and Carrots, y estas dos organizaciones son las que se han encargado de embellecer la escuela y los jardines de la escuela. Y también el FTO ha estado trabajando muy de cerca con DC Scores. And so 3 of us testified at the committee of the whole, specifically speaking to the mayor's budget for education. Truesdale's modernization, as you all should have received a letter from the school indicating that our renovation or modernization of our school building will be moved up 1 year. And for that, the mayor has so far allotted $64.4 million. Okay. Algo que está haciendo el FTO es que la semana pasada testificaron 3 miembros del FTO, testificó en la audiencia que hubo con la alcaldesa Browser, porque la renovación de la escuela se movió 1 año. So, está adelantada la remodelación de la escuela, y el presupuesto que le asignaron para esto era lo que estaban hablando, testificando en cuanto a qué es lo que se necesita para modernizar la escuela. So our testimony was really in support of the shift for renovation or modernization up by 1 year. And our testimony was also in support of and advocating for more money to make sure that Truesdale gets everything that it basically wants as part of the modernization. Una de las cosas que se hizo en la audiencia era testificar dando apoyo a que sí se haga 1 año por adelantado, que se mantenga la modernización y la remodelación de la escuela, se adelante 1 año, y también están abocando por más dinero que se aparte para la escuela, para que la escuela tenga todo lo que se necesita en cuanto a la remodelación y la modernización de la escuela, y una de las cosas pues es ascensores. I'm sure more information about what that process will look like will be coming out, but just for your reference, what this means is that the planning process for what the design of the new school our new school building will look like will begin in the 2022-23 school year, with then it being under construction for 2 years after that. And then we'll come back to Truesdale, I believe, for the 25-26 school year. Sorry, Okay. that was confusing. No, that's okay. I took note.
Lo que abarca esta remodelación es que el diseño de la escuela, de cómo va a estar modernizada y actualizada la escuela, va a suceder en el año escolar 22-23. La escuela va a estar bajo construcción por 2 años y luego vamos a regresar a la escuela en el año escolar 25-26. Thank you so much, Ms. Raimundi. I don't know what I would do without you. Bueno. So with that, I'm just gonna say thank you so much. We're gonna just have the rest of the time for questions. And also I'd really appreciate anybody's thoughts on how we can improve the FTO meetings next year. Are the recordings helpful? Should we keep them virtual? These are all questions that I would like you to ponder, share thoughts now if you have them. Otherwise, I would love to hear from you, you know, through via email. Something else, I'll pause there. Ok, bueno, le damos las gracias. Esta fue nuestra última reunión y una de las cosas que queremos hacer por el tiempo que resta es oír de ustedes para ver si ustedes creen que estas reuniones son exitosas, si se pueden seguir grabando, si grabar las reuniones ha sido productivo para los padres que luego quieren escucharlas cuando tengan el tiempo y cualquier otra idea que ustedes tengan para mejorar estas reuniones. Se va a discutir en este tiempo. And then I just wanted to mention that we will have 2 new board members in the next school year, which we're very excited about. We will be meeting with the board in a couple of weeks to really kick things off, look at our budget for next year and all of that. Principal Foster has also been kind enough to want to do a planning session, a joint planning session with the school and the FTO together. And so there's going to be you'll probably hear from us over the summer for a variety of different things, including, we're curious if you're interested in potentially wanting to have some play dates or other outdoor gatherings potentially leading up to the next school year to kind of help build that sense of community. Y varias cositas que indicó Miss Amer es que hay 2 miembros nuevos en la Junta que lo más seguro se van a seguir reuniendo durante el verano para ver si se hacen grupos de juegos, para ver si hacen actividades, cosa de mantener el enlace y la secuencia para el próximo año escolar. Y también se van a reunir, algo que indicó la directora Foster, es que van a hacer una sesión de planeo en conjunto con el FTO. So Miss Ahmed va a mantener a toda la Junta en contacto lo más seguro durante los meses del verano para que no se pierda la secuencia de lo que está haciendo para el próximo año escolar. And I see a couple questions in the chat. Yes, so with regard to the first question is there a plan to allow donations for gently used Truesdale uniforms for kids that grow out of them? Sorry, Ms. Raimundi, I'll have you translate that first. Bueno, hay varias preguntas en la parte del chateo. Una de las preguntas es que si hay algún plan que permita que se donen uniformes que estén un poco usados a los niños para la escuela, niños que están creciendo y ya no les sirven sus uniformes, que si hay un plan para que se puedan donar estos uniformes. So Ward 4 Mutual Aid, which is a local organization that has been supporting a lot of our community since the pandemic started, is also looking to do a clothing swap on Truesdale's campus sometime in June. And the thought process right now is for us to actually have a table where we collect uniforms at that clothing swap. And so we will hopefully be able to collect all the uniforms. And then what we're trying to think through right now is where we would keep them and wash them and organize them so that for next school year, at the beginning of the year, we can distribute as necessary. Okay. Una de las cosas que se va a hacer es una organización que está trabajando muy en conjunto con la escuela, es Ward 4
y ellos van a hacer un intercambio de uniformes, de ropa usada, de uniformes usados, y esto va a suceder alrededor del mes de junio. Va a haber una mesa donde donde van a estar todos los uniformes, y el FTO se va a encargar de lavarlos, de organizarlos, de ponerlos en orden, y ese día todo el mundo va a dar uniformes y a escoger uniformes. Es un intercambio de tamaños y uniformes para la comunidad de la escuela, para los estudiantes. So please stay tuned for more information on that as we kind of sort through when that will be, and if there is a need to have a drop-off location, we could potentially find other places or other homes of parents to drop the uniforms off if you're unable to make it that day. Y por favor, manténgase en contacto porque esta actividad va a suceder en junio y se va a seguir actualizando la información a ver si se va a conseguir un sitio donde todos los padres puedan ir a dejar los uniformes, o si se puede hacer en diferentes casas de los miembros o de padres de la escuela para obtener un sitio donde se puedan colectar todos los uniformes para luego limpiarlos y ponerlos en orden para el día que se va a hacer el intercambio. The next question is, where would students be in school during that time? I assume that time means the time that Truesdale would be under construction for modernization. Otra de las preguntas es, ¿dónde van a estar los estudiantes durante ese tiempo? Y lo que pensamos que ese es el tiempo donde la escuela va a estar en construcción. All of our staff and students will be moved to a swing space, and we will be, it will be at 4300 Kansas Avenue. I believe if you Google it, it's the Sharp School. It's about a 5-minute drive from Truesdale right now. And sorry, I'll pause. Ok, por estos momentos todos los estudiantes y la facultad nos vamos a mover a otra escuela que está en el 4300 de la Kansas Avenue y se llama Sharp School. And there will be some transportation provided. It's unclear to me so far based on the letter we received from DCPS as to what that might look like, but there will be some transportation provided to and from that school, depending on where people live and how many people need help getting there, that kind of thing. Y una de las cosas que se va a hacer es que se va a proveer transportación para y de regreso a la escuela de la comunidad donde está Truesdale. Todavía no está muy claro cómo se va a hacer el proceso, pero sí se va a proveer transportación para ir a la escuela y de regreso de la escuela. Okay, other questions, comments, concerns? Floor is yours. Yes, Ms. Marchetti. I forgot to plug your committee. I'm sorry, please. No, that's okay. I can't put my hand down. My computer is being very slow right now. Teams always drains the battery. But I was just going to comment that West was at that school the last couple of years, West Education Campus, and it's a pretty nice school, and they have a pretty nice outdoor area. It's not the best, but it functions for a swing space for sure. Okay. Bueno, dice Miss Marchetti, una de nuestras maestras, que hay otra escuela que también funciona como una escuela donde recoge estudiantes y staff donde las escuelas están en construcción, que es la West, que también es una escuela muy grande y está muy bonita, y también quizás podemos ir a esa. Ms. Marchetti, do you want to speak to your committee? I'm sorry, I completely forgot that. No problem. I know we had emailed out it, so I hope many of you had seen it already anyway, but I am trying to make a cohesive group with sustainability initiatives, including recycling, composting, and the garden. So just kind of bringing families and teachers and staff together to be able to divvy up tasks, have discussions, and lead all of those things at the school, provide education for everybody. So I know that a few of you have already emailed me. Thank you so much for your interest. I'm creating a list of anybody who's interested, and
And I know some people who are interested in specific things, so that's great. If you have a specific thing in mind that you're interested in, note that if you want to send an email. And I'm going to be sending an email out soon about our first meeting to just kind of go over some things we want to get done before the end of the year. Miss Marchetti está creando un comité que está relacionado con reciclaje, con material compuesto y con jardinería. Y ya hubo varias personas interesadas en participar en este comité y ella dentro de poco va a mandar una fecha para la primera reunión para ver cómo se va a comenzar a organizar este comité para embellecer y mantener la escuela al día en cuanto a mantenerla libre de desperdicios como recycling, como reciclaje y material de compuesto para hacer. Thank you, Mr. Moody. And I just had one more thing I wanted to say, because you were asking about kind of like the FTO meetings. I've had trouble getting into them. This is also could be completely on me, just finding the meetings, because the links on the website and the Instagram have not worked for me. I did. Thank you so much for pointing that out, Freya. It was in the email, but maybe just like a consistent, like making sure that the links are all working, having an event, like more, I think, especially to get more families coming, it could be helpful. And like, I would love to share, I can share it with my families as well in the future for the fall, to make sure that all teachers kind of give that information out to their families at the beginning of the year with maybe just one link. Is that possible? Like, so it's supposed to be one link. That's why I don't know what's going on. I have a unique link. Like this Teams account is my work account, and nobody else can like use my link. And so once I put it out there, it's the same link. It should be the same link every time. So I don't know if there's a glitch in Teams or what's going on. We have been talking about, a lot about switching to Zoom because it seems to be a bit more user-friendly than Microsoft. And a lot of folks actually have to log into their kids' accounts in order to even access this meeting. We just didn't want to rock the boat we only had one meeting left. But you know, if I totally hear that, I feel really bad and then am completely distracted trying to get people into the meeting. So, you know, I'm completely open to switching platforms. I have no ego in the platform itself. So if we want to continue having these virtually, which I think may be actually more convenient for most folks, I'm happy to make the switch to Zoom. Okay. Una de las preguntas que tuvo Miss Marchetti fue con relación al enlace para unirse a la reunión. Ella indicó que tuvo dificultades tratando de conseguir dónde estaba la reunión, cuál era el enlace para la reunión. Y Miss Ahmed está indicando que sí, es solamente un link, un enlace, que siempre ha sido el mismo enlace, pero que no hay ningún problema, que si las personas quieren cambiar a Zoom, se puede hacer para mantener un solo enlace. Y también si las reuniones es más factible que se sigan haciendo virtuales en vez de presenciales, también todo eso se puede discutir y se puede coordinar. Jess? I don't know, maybe this is controversial, but I really liked when our FTO meetings were right after school. We were able to have some childcare, like maybe somebody could watch kids on the playground, but that was significantly more convenient for me. Like the reason why I think this is only the third meeting I've made all year, because 8 o'clock is our kids' bedtime, and so it's really difficult for us to do this, to do it online at 8 o'clock. Okay. Miss John indicó que ella entendía y para ella se le hacía muchísimo más fácil y práctico tener las reuniones en la escuela después que se terminaba
las clases, ¿no? Y luego en la tarde habían personas que se quedaban con los niños, los cuidaban, los llevaban al área de recreo, porque esta hora en particular se le está haciendo a ella muy difícil y en todas las reuniones de todo el año quizás esta ha sido la tercera reunión que ella ha podido, atender con relación a la hora. So ella prefiere presencial. I'd love to, I want to open up the floor because I'd really want to get feedback from other parents because we have tried 3 p.m. meetings, which parents who work cannot attend. We've tried 6 p.m. meetings parents who pick their kids up at 3 p.m. can't attend. We've tried 8 p.m. meetings, which I recognize in our household too, with both of us being on the board. 8 o'clock is also bedtime. So I would love to hear from other parents because we've also tried to have meetings at 9 a.m. and at 6 p.m. And to be honest, for 3 of us, it's very difficult to manage. So I'd love to hear from other parents also and the virtual thing does allow us to record. And I have seen that we get 8 to 10 views. So those are parents that couldn't attend that get to hear the meeting after. But please, I'd love to hear from other parents too as to what makes sense. Miss Ahmed quiere abrir el foro para que otros padres también participen y opinen con relación a esto, porque la reunión se ha cambiado a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, se ha cambiado también a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche. Y sí, es una hora un poquito inconveniente porque también ellos, que los dos son miembros de la Junta, también tienen que poner sus niños a dormir. So, Miss Ahmed quiere oír la opinión de otros padres para ver qué opinan. Porque también hubo padres que tenían dificultad cuando era también en persona. So, ella quiere tener la versión y la opinión de todos ustedes para luego llegar a un consenso. Ana? Hello, everyone. Follow up with the question of what I think if it's the best time and the way to have virtual meetings. I prefer like this in this time because my work schedule is crazy. Wisaki's schedule is crazy. So this is a calm time that I can focus in the meeting and also be in like virtual is more convenience for me. Okay. Ana, una de las mamás indicó que ella prefiere que sea virtual y que sea a esta hora a las 8 de la noche porque su schedule, su horario de trabajo está un poquito crazy, está un poquito loco y este es el momento donde ella está calmada, donde hay paz, donde ella puede concentrarse y puede atender la reunión. So, ella es una de las que prefiere que se mantenga virtual a esta hora. Also just to put it out there, the childcare and dinner was a cost to the FTO also when we had them in person, just to keep that in mind. I'm happy, Katie, I think that's you, to put out a survey to get a preference, and we can go with what the majority says. I'm totally fine with that. Ms. Foster also has kindly told us that we will have access to a bulletin board at the school in the next year, where we can also keep folks up to date that are just kind of passing through and kind of keep more information up in real life. Sorry, Ms. Raimundi. Con relación al tiempo, Miss Ahmed quiere acordarles que cuando era presencial, la comida y las, what you provided, the food and la comida y el cuidado de niños lo proveía y lo pagaba el FTO. Y también la escuela, dijo Miss Foster, que les va a proveer una pizarra, un boletín para que puedan anunciar y puedan informar todo lo que está pasando en el FTO y todos los eventos que se tienen, cosa de que las personas en la escuela pasan por el boletín y vean todo lo que está haciendo la organización de padres y maestros.
Oh, y otra cosa importante, que también una de las mamás indicó que si se podía hacer una encuesta, y sí, Miss Ahmed indicó que sí, que se va a hacer una encuesta, cosa de tomar la opinión de todos los padres y de todos los miembros de la Junta para ver cuál sería la hora más conveniente para todos. And so I'll put together a survey and send it out. And I'll give it a couple weeks, and please try to promote it with other parents, because that's the other thing with surveys. Nobody ever responds to my surveys, and then I get sad. So please encourage parents to respond. And for the teachers on the call, if I can get you to please share it in your Tuesday newsletter to tell them to please respond. Like we really are trying to make this as accessible as possible. So I really want to encourage as many people to participate as we can. Una de las cosas que dice Miss Ahmed es que por favor ella va a poner la encuesta y que por favor rieguen la voz y sigan compartiendo la encuesta, porque ella se pone muy triste cuando nadie le responde a sus encuestas. Que por favor los maestros compartan el enlace con los padres y que los mismos padres sigan regando la voz para que se tenga así una información más concreta y se tenga la opinión de todos. Anybody else have any questions or concerns about anything? Or Martha or Chris, did I forget anything? Yo quería hacer una pregunta. ¿A qué hora van a necesitar los voluntarios el viernes 18, verdad, de junio? Okay, there's a question. My mommy has a question. She is asking about for the Friday, for the June 18th, for the field day. She want to volunteer, but she wants to know the time. I will check with Ms. Branch and get back to you. Okay, Miss Ahmed va a preguntarle, va a consultar con Miss Branch, una de las asistentes de principal, y luego le vamos a contestar. Ok, gracias. Okay. Okay, if there's no, please don't, as always, please don't hesitate to email me if you have any questions or concerns. Happy to chat through anything. We are routinely still meeting with Ms. Foster once a month. So if, as the board, so if you do have questions or concerns you'd like us to raise with her, please let us know. We're very excited about, her vision for the school, actually, with both project-based learning, and she's been incredibly supportive of the school playground and different ideas that we've brought to her. Sorry, not the playground, the garden. She's very supportive of the playground as well. But she's really open to new ideas and really does want to tap the community to see what we can leverage. So please, bring forth ideas or questions that you may have. And I look forward to engaging with you over the summer, and then definitely into the next school year. And thank you. It means a lot to me that you all continue to show up to these meetings, even when it's difficult for your schedule. So thank you. Thank you for being active participants in your students' lives and in the Truesdale community at large. Una de las cosas que quiere enfatizar Miss Ahmed es que todos los meses los miembros de la Junta se reúnen con la principal Foster para discutir ideas y para hablar de los planes de la escuela y de los planes que tiene el FTO. Por favor, sigan mandando preguntas, preocupaciones que ustedes tengan, y por favor, muchísimas gracias por participar y por estar al pendiente de la educación de sus hijos, y van a estar unidos y van a estar en comunicación durante todo el mes del verano para seguir con la actualización y con la organización del FTO, de padres y maestros. One of the questions is about a survey at the playground, like a survey enforcer. I think Danny is saying that he's going to be the survey enforcer at the playground. And I'll take you up on that, Danny. I'll give you that task, no problem. Yes. Uno de los papás dice que uno de los papás dice que él va a ser el que va a tener en el playground el survey y el que se va a encargar de que todo el mundo lo conteste. So, Maybe we'll get you a badge. We'll get you like one of those crossing guard badges. Oh my God, le va a dar hasta
Le van a dar hasta un uniforme, cosa que la gente sepa que él es el que va a mantener a todo el mundo contestando las encuestas. I hope to see some of you at the Truesdale camp this summer, or at pickup or at drop off. And I wish you all a very happy summer, and hopefully a more open and fun summer. And looking forward to really collaborating with all of you in the next school year. Okay. Thanks, everyone. Thank you. Miss Amir le está dando las gracias a todos y que por favor tengan un verano divertido y que va a ser divertido gracias a Dios, y van a estar en comunicación durante todo el mes de verano para que nuestro próximo año escolar sea exitoso nuevamente. Y le da muchísimas gracias a todos los padres que han seguido todos los meses atendiendo las reuniones y que han estado presentes todo el tiempo. Van a And the seguir en most comunicación. heartfelt thank you to Miss Raymundi for being being everything to us this year and translating every single meeting. We appreciate you so much. We could never tell you how much we appreciate you. So I'm so happy you're at Truesdale, and yeah, you've been such a godsend. So thank you. Oh, no problem. Y gracias a mí por estar traduciendo y estar presente en estas reuniones. You're welcome. I love them. Sometimes I get involved in what you're talking that I'm like, oh my God, I'm supposed to translate. So we need a translator for the translator. So, Thank you all. and Have a lovely evening. yeah, and I'm going to work on these slides for you. Okay. So Awesome. thank you. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Thank you. Happy summer. Disfruten su verano. Thank you. Bye. Thank you. Bye.